Olá, meu nome é Marcelo Melado. Dessa vez foi uma aventura tamanha conseguir terminar e finalizar essa tábua de carne. Cometi alguns erros aí, dos quais optei por mantê-los para poder lá na quarta-feira falar um pouco mais em detalhes sobre esses erros aí, como cometi e tomar cuidado para que vocês também não os cometam. Muito embora eu tenha terminado, consegui finalizar a peça, mas não consegui a perfeição total, porque o objetivo era deixar a peça translúcida e eu acabei que com essas bolhas estragando um pouco aí o acabamento, mas lá no final eu consegui finalizar, eu quis finalizar essa peça para poder utilizar ela lá na quarta-feira. Não foi um erro programado, aconteceu, eu cometi sim esse erro e quero que com esse erro poder passar e transmitir para vocês conhecimento para que vocês não cometam o mesmo e não estraguem a resina perdendo dinheiro com isso. Do mais, espero que vocês gostem desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se. Ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? O que você tá tentando fazer, Ifa? Pôr o grão. Então vai, coragem. Yes! Music
Estou bastante chateado porque eu cheguei aqui agora logo cedo, hoje é domingo, são 6 horas da manhã, para dar uma olhadinha, para ver se estava tudo ok com a tábua de carne, e quando eu chego aqui, me deparo com uma situação dessa, a resina cheia de bolha, ela ferveu, e claro que tem um motivo para isso, eu sei o que fiz, aonde errei, eu deveria parar por aqui e fazer outra peça, mas eu vou usar esse meu erro para poder passar para vocês. E na próxima quarta-feira, que é um vídeo onde eu falo sobre dúvidas de carpintaria, dou algumas dicas, e lá eu vou explicar qual foi meu erro e o que causou esse erro, esse transtorno todo. Vou continuar o vídeo bastante chateado, mas vou fazer o meu melhor com o que eu tenho aqui para poder finalizar a peça e deixar essa peça bonita. E claro que eu espero que vocês continuem curtindo o vídeo. Eu não costumo parar o vídeo e nem falar durante o vídeo, para que vocês consigam curtir a peça como um todo, mas dessa vez foi necessário e acabei cometendo um erro e me custou bastante, e agora eu vou tentar recuperar o máximo que posso. Vamos seguir o vídeo e espero que vocês continuem curtindo aí. Help me find the right words to say to get us back on our way. Can we try to fight against the grain of throwing out what we made? The future's far away, but I will stay, because I feel again, I feel again, oh now I feel again, we're bringing this back to life, we're picking up where we left off and on again, we never quite could forget, 'cause what we got so intense.